Start. Hello everyone, good afternoon. I'm Dr. Divya, Consultant Fertility Specialist at Oasis Fertility Madhurwada. ఈ రోజు మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. This particular topic is not commonly discussed, but it is not at all uncommon. So let me ask you one question. మీరు ఫస్ట్ టైం కన్సీవ్ అయినప్పుడు ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా కన్సీవ్ అయిపోయారా? బట్ ఇప్పుడు సెకండ్ టైం కన్సీవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ట్రబుల్ ఫేస్ చేస్తున్నారా? సో ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ ని మనం సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటాం. సో సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే a couple or people who are facing trouble getting pregnant but have been pregnant previously, and the previous pregnancy might either be a successful delivery or a miscarriage or even an ectopic. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్న కపుల్స్ చాలా నిరాశ పడిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు, ఎందువల్ల వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ అన్నది కలగడం లేదో అర్థం కాని సిచ్యువేషన్ లో ఉంటారు కాబట్టి. సో సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అన్నది ఇట్ ఈస్ యాజ్ కామన్ యాజ్ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ. దిస్ ఎఫెక్ట్స్ అరౌండ్ ఒక సే 5 కపుల్స్ లో ఒక కపుల్ ని ఇది ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటది. అంటే సమ్వేర్ అరౌండ్ 12 to 20% of couples ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో in a particular study it was noted that secondary infertility has increased from 19.5% in the year 1992 to 93 to 28.6% in 2015 to 2016 in India. And the trend of this declining fertility rates is particularly noted in the southern Indian states when compared to the northern Indian states. So, ఈ rise in infertility or secondary infertility కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు? కాజ్ అన్నది అమ్మాయిలో ఉండొచ్చు, లేకపోతే అబ్బాయిలో ఉండొచ్చు, లేక ఇద్దరిలో కూడా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఒక కారణాలు చూసుకుంటే ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫీమేల్ కాజెస్. మనం మొట్టమొదటిగా ఫీమేల్ కాజెస్ లో మాట్లాడుకోవాల్సింది ఒవేరియన్ ఏజింగ్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ మెటర్నల్ ఏజ్, బికాస్ ఏజ్ కెనాట్ బి కంట్రోల్డ్. ఓకే, సో జనరల్ గా సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీతో ప్రెజెంట్ చేసే పేషెంట్స్ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీతో ప్రెజెంట్ చేసే పేషెంట్స్ కన్నా ఏజ్ లో పెద్దగా ఉంటారు. సో ఏజ్ కి రిలేటెడ్ గా వచ్చే ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అన్నవి మనం సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ పేషెంట్స్ లో కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం. సో వై ఇస్ దిస్? మనము ఏంటంటే పుట్టినప్పుడు ఒక ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ తో పుడతాం, అండ్ ఈ నంబర్ స్లోగా తగ్గుతూ వస్తూ ఉంటది. మనం ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఈ నంబర్ తగ్గుతూ ఉంటది. సో ఈ రేట్ ఆఫ్ డిక్లైన్ ఇన్ ఎగ్స్ అన్నది above the age of 30 or 33 years, 33 years వయసు దాటాక ఈ డిక్లైన్ అన్నది పెరుగుతుంది, అండ్ అక్కడి నుంచి ఎగ్ నంబర్స్ అన్నవి త్వరగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. సో అందుకే మనం మన దగ్గరికి వచ్చే పేషెంట్స్ ని చూస్తే ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు యంగ్ గా ఉంటారు, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది కదా అని చాలా రోజులు ట్రై చేసి లేటర్ ఆన్ ఎట్ అ వెరీ లేటర్ స్టేజ్ వాళ్ళు డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇది స్పెషల్లీ మనం ఆల్రెడీ ఒక చైల్డ్ ఆర్ బేబీ ఉన్న కపుల్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మన ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మన అండాల యొక్క క్వాలిటీ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది ఎగ్స్, ఈవెన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఎగ్స్ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్. ఆబ్వియస్లీ మనం ఒక 20 to 25 years ఉన్నప్పుడు లాగా మనం మన ఎగ్ క్వాలిటీ 30-35 years కి వచ్చినప్పుడు అలా ఉండదు కదా. సో ఈ ఏజ్ రిలేటెడ్ డిక్లైన్ ఇన్ ద క్వాలిటీ అండ్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ రీజన్స్ ఫర్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ. సో ఇక్కడ నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ని ఆన్సర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చాలా పేషెంట్స్ అడుగుతారు, మేము ఫస్ట్ టైం కన్సీవ్ అయ్యాక సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కావాలనుకుంటున్నప్పుడు డాక్టర్ని అసలు మేము ఎప్పుడు కన్సల్ట్ చేయాలి అని. సో మీరు గనక మీ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు మీ వయసు గనక ఇఫ్
your age is less than 35 years అయి ఉంటే ఒక 1 year వరకు మీరు న్యాచురల్గా ట్రై చేయండి. న్యాచురల్గా రెగ్యులర్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్కోర్స్ తో ట్రై చేయండి. అండ్ అప్పుడు తర్వాత ఇలా ట్రై చేశాక కూడా మీరు కన్సీవ్ అవ్వలేకపోతున్నారు అంటే గనక ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు కన్సల్ట్ అ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్. అదే మీ వయసు గనక మోర్ దెన్ 35 ఇయర్స్ అయితే నేను చెప్పినట్టు రెగ్యులర్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్కోర్స్ తో ఒక 6 months వరకు ట్రై చేయండి. అండ్ స్టిల్ మీకు ప్రెగ్నెన్సీ అన్నది కలగడం లేదు, కన్సీవ్ అవ్వలేకపోతున్నారు అంటే మీరు వెళ్ళి మీ నియరెస్ట్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ని సంప్రదించండి. సో ద సెకండ్ కాజ్ might be a tubal factor. So studies have shown that tubal factor infertility due to tubal block is more common in secondary infertility when compared to primary infertility. సో ఒక స్టడీలో ఏమైందంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ రేట్ అన్నది ప్రీవియస్ సిజేరియన్ సెక్షన్ పేషెంట్స్ లో 19% ఉండగా ప్రీవియస్ వెజైనల్ డెలివరీ ద్వారా డెలివర్ చేసిన వాళ్ళలో ఓన్లీ 8% మాత్రమే ఉండింది. సో దిస్ మైట్ బి డ్యూ టు 2 reasons. ఒకటి So this might be due to 2 reasons. One is a C-section defect or a uterine niche, which is also called as a isthmosele. Or the second, it might be due to a C-section associated scarring. So uterine niche or isthmosele ante మీ యూట్రస్ లో ఒక 2 mm 2 mm or more ఒక డిఫెక్ట్, ఒక చిన్న డిఫెక్ట్ ఉంటది, ఒక చిన్న గ్యాప్ లో ఫామ్ అవుతుంది మయోమెట్రియం దగ్గర. సో చాలా మందిలో దిస్ గోస్ అన్డిటెక్టెడ్ అండ్ ఏదో ఒక కారణం వల్ల అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేయించుకున్నప్పుడు ఇది ఇన్సిడెంటల్ గా డిటెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇస్తమోసీల్ ఉండే 42% ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఏదో ఒక రకమైన అబ్నార్మల్ ఫ్లూయిడ్ ఉండొచ్చు ఎండోమెట్రియల్ క్యావిటీలో. సో దీనివల్ల ఎంబ్రియో అన్నది ఒకవేళ ఫామ్ అయినా అది గర్భసంచిలోకి వచ్చినప్పుడు అది ఉన్న ఫ్లూయిడ్ వల్ల అది ఇంప్లాంట్ అవ్వలేకపోతూ ఉంటది. సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నది కలగకపోతుంది. సో ఇలాంటి డిఫెక్ట్స్ ఉంటే వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ లాప్రోస్కోపిక్ ఆర్ హిస్ట్రోస్కోపిక్ ఇస్తమోసీల్ రిపేర్. బట్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ సచ్ ప్రొసీజర్స్ ఇస్ మోర్ విత్ లార్జర్ డిఫెక్ట్స్. సో అందరికీ మనం సర్జరీ అన్నది సజెస్ట్ చేయము. ఓన్లీ మీ పూర్తి ఇవాల్యుయేషన్ తర్వాత ఇది ఒకటే మనకి సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ కారణంగా కనిపిస్తూ ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే మనం సర్జరీని సజెస్ట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఇస్ మీకు కనుక సి సెక్షన్ అయ్యింది, ఎస్పెషల్లీ ట్రామాటిక్ సిజేరియన్ సెక్షన్, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే యూట్రస్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇన్ఫ్లమేషన్ వలన, అక్కడ స్కారింగ్ వలన మీ యూట్రస్ కి ట్యూబ్స్ కి మధ్యలో అడ్హెషన్స్ ఫామ్ అయిపోతాయి అన్నమాట, అంటే అతుకులు ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో వీటి వలన కూడా ట్యూబ్స్ లో బ్లాక్ రావచ్చు. సో దిస్ మైట్ ఆల్సో బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ యువర్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ. అందుకే మన దగ్గరకు వచ్చే ప్రీవియస్ సిజేరియన్ అయిన పేషెంట్స్ కి ఒకవేళ ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ తో ప్రెజెంట్ చేస్తే కనుక
వాళ్ళని ఫస్ట్ బేసిక్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసి, అండ్ ఇఫ్ యువర్ బేసిక్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇస్ నార్మల్, ట్యూబ్స్ ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ ట్రీట్మెంట్. ఎందుకు అంటే a fallopian tube, the patency of a fallopian tube is very important for conception to occur. It is one of the prerequisites for conception to occur kabatti. So ఈ స్కారింగ్ సి సెక్షన్ స్కార్ ఒకటే కాదు, ట్యూబల్ బ్లాక్ కి అదర్ కాజెస్ కూడా ఉండొచ్చు, లైక్ పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్, అంటే వెజైనాలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ ట్యూబ్స్ లోకి పాకి ట్యూబ్స్ ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. సో ఈ పిఐడి కానీ ఏదైనా ట్యూబర్కులోసిస్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ అకర్ అయి ఉంటే, దీస్ మైట్ ఆల్సో బి ద రీజన్స్ ఫర్ యువర్ ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. సో ద థర్డ్ కాజ్ బీయింగ్ యూట్రైన్ ఫ్యాక్టర్. యూట్రైన్ ఫ్యాక్టర్ కి వచ్చినప్పటికీ పేషెంట్స్ కి ఎవరికి అయితే ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ రికరెంట్ అబార్షన్స్ ఉండి, అండ్ ఈ రికరెంట్ అబార్షన్స్ ఉన్నప్పుడు రికరెంట్ గా డిఎన్సీస్ ఆర్ క్లీనింగ్ అయ్యి ఉంటే, ఆర్ లేకపోతే వీళ్ళకి ట్యూబర్కులోసిస్ కానీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటే కనుక, ఇలాంటి పేషెంట్స్ లో మనం థిన్ ఎండోమెట్రియల్ ఇష్యూస్ తరచూ చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇలా ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ అన్నది సన్నగా ఉండడం వలన, ఒకవేళ పిండం తయారీ అన్నది జరిగి పిండం అన్నది గర్భసంచి పొర దగ్గరకు వచ్చి అటాచ్ అవడానికి ట్రై చేసిన, బికాస్ యువర్ ఎండోమెట్రియం ఇస్ థిన్ అండ్ ఇట్ మైట్ నాట్ బి రిసెప్టివ్, ఇంప్లాంటేషన్ అన్నది ఫెయిల్ అవుతుంది. దిస్ కెన్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ యువర్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ. ఇంకోటి ఏంటంటే యూట్రైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ ఎండోమెట్రియల్ పాలిప్స్. సో గర్భసంచిలో ఫైబ్రాయిడ్ గెడ్డలు కానీ ఎండోమెట్రియల్ క్యావిటీని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి, లేకపోతే ఇవి మీ యూట్రైన్ ఎనాటమీని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి అంటే, అవి కూడా మీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ కి కారణాలు కావచ్చు. జనరలీ ఫైబ్రాయిడ్స్ అన్నవి ఒక 30 years అబౌవ్ అలా ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తాం. సో ఇవి జనరలీ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. సో ద నెక్స్ట్ ఇస్ ఎండోమెట్రియల్ పాలిప్స్. ఎండోమెట్రియం లోపల ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ లో ఎండోమెట్రియల్ పాలిప్స్ అన్నవి మీ గర్భసంచి పొరలో ఒక చిన్న గ్రోత్స్ లా ఉంటాయి. సో వీటి వల్ల మీ ఎండోమెట్రియల్ క్యావిటీ డిస్టార్ట్ అయ్యి ఇంప్లాంటేషన్ జరగకపోయి ఉండొచ్చు. సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఎండోమెట్రియోసిస్. ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే మీ ఎండోమెట్రియం లో ఉన్న పొర, ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ ఆర్ ఎండోమెట్రియల్ సెల్స్ ఉండవలసింది గర్భసంచి లోపల. సో ఆ ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ సో ఈ ఎండోమెట్రియల్ సెల్స్ అన్నవి ఇవి గర్భసంచిలో కాకుండా ఇంకెక్కడైనా డిపాజిట్ అయ్యాయి, అక్కడ గ్రో అవుతున్నాయి అంటే దాన్ని మనం ఎండోమెట్రియోసిస్ అని అంటాం. సో ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ అన్నది ఓవరీస్ లో లేకపోతే ట్యూబ్స్ మీద లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా మీ బౌల్ మీద కానీ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో ఈ కండిషన్ లో ఏమవుతుంది అంటే చాలా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది, అండ్ నెల మీకు పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎండోమెట్రియల్ సెల్ రెస్ట్ కూడా యాక్టివ్ అవ్వచ్చు. సో దీని వలన ఏంటంటే అబ్డామినల్ ఆర్గన్స్ మధ్యలో అతుకులు ఫార్మ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అండ్ దిస్ మైట్ ఆల్సో లీడ్ టు ట్యూబల్ బ్లాక్. ఒకవేళ ఓవరీలో ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉంటే కనుక ఓవేరియన్ టిష్యూ అన్నది డిస్ట్రక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అండ్ ఎగ్ నంబర్స్ తగ్గవచ్చు, అండ్ ఈ కాన్స్టెంట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వలన, ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ వలన మీ ఎగ్ క్వాలిటీ అన్నది ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ప్రీవియస్ గా సి సెక్షన్ అయిన వాళ్ళలో ఈ సి సెక్షన్ స్కార్ లో కూడా ఈ ఎండోమెట్రియం వెళ్ళి డిపాజిట్ అయిపోవచ్చు. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ వల్ల కూడా మీరు సెకండ్ బేబీ కన్సీవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఓవులేటరీ డిసార్డర్స్. సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉన్న అందరి పేషెంట్స్ కి ఫస్ట్ టైం కన్సెప్షన్ అన్నది ఈజీ కావకపోవచ్చు.
So there are a category of patients who might have had issues while conceiving for the first time. They might have had they might have taken previous treatments during the first issue also to conceive. సేమ్ మీకు పీసీఓడి ఉంది, ప్రీవియస్గా ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తున్నప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకొని ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ అండ్ టైమ్డ్ ఇంటర్కోర్స్ సైకిల్స్ ద్వారా కన్సీవ్ అయ్యారు. కానీ నౌ బికాస్ యు గెయిన్ వెయిట్ ఆర్ బికాస్ యు ఆర్ లీడింగ్ అ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఆర్ మీకు పీసీఓఎస్ ఇష్యూ వలన మీరు మళ్ళీ కన్సీవ్ అవ్వలేకపోతున్నారు. బికాస్ పీసీఓ పేషెంట్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే మీ అండాల యొక్క నంబర్లు బాగున్నా కూడా ఏ ఒక్క ఫాలికల్ అన్నది డామినెంట్ అవ్వదు. అండ్ ఒకవేళ ఫాలికల్ పెరిగి పెద్దదైనా ఓవులేషన్ అన్నది సక్రమంగా జరగకపోవచ్చు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు మీ లైఫ్ స్టైల్ ని చేంజ్ చేసుకొని మీ సైకిల్ ని ట్రాక్ చేసుకొని కొన్నాళ్ళు న్యాచురల్ గా ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్సీవ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్, మీరు ఒకసారి వస్తే వి విల్ ఇవాల్యుయేట్ యూ ఫర్దర్ అండ్ explain you about your treatment options. So now let's talk about male factor in secondary infertility. మగవాళ్ళలో ప్రాబ్లమ్స్ వలన కూడా సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, average BMI of a 25-year-old male is lesser than that of a 35-year-old male. So men who have an increased BMI or are obese have a harder time. సో మీరు యంగ్ గా ఉన్నప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉండొచ్చు, బట్ వన్స్ ఒకసారి ఫస్ట్ బేబీ పుట్టాక మీకు ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వలన కానీ మీ కెరియర్ వల్ల కానీ దానికి రిలేటెడ్ స్ట్రెస్ వల్ల కానీ యూ మైట్ హ్యావ్ గెయిన్డ్ అ లిటిల్ వెయిట్ అండ్ దాని వలన మీకు సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ రావచ్చు. సో ఈ రేస్డ్ బిఎంఐ వలన హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చి మీ టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ లెవెల్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ లో చేంజెస్ రావచ్చు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీ యొక్క స్పర్మ్ కౌంట్, మోటిలిటీ, మార్ఫాలజీ అన్నది తగ్గొచ్చు. ఒబీస్ పేషెంట్స్ లో ఇంకేం చూస్తాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ దర్ ఫ్యాట్ డిపోజిషన్స్ స్క్రోటమ్ లో ఉన్న టెంపరేచర్స్ కూడా కొంచెం హయ్యర్ గా ఉంటాయి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే స్పర్మ్ లోపల ఉన్న డిఎన్ఏ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ స్పర్మ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దీనిలో ఏమవుతుంది అంటే స్పర్మ్ లోపల ఉన్న డిఎన్ఏ కొన్నిసార్లు ముక్కలు ముక్కలుగా విరిగిపోవచ్చు. సో దట్ మైట్ ఆల్సో లీడ్ టు ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ కన్సీవింగ్. ఇంకోటి ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ దో మీరు ఫస్ట్ కన్సెప్షన్ ముందు నార్మల్ గా ఉన్న లేటర్ ఇన్ లైఫ్ యూ మే హ్యావ్ హ్యాడ్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన the infections may lead to obstructions in the outflow tract. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మీకు అజూస్పర్మియా అంటే జీరో కౌంట్ ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో మీరు ఇలా కన్సెప్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ తో ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ ని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటితో కలిసినప్పుడు ఫస్ట్ మేము ఏం చేస్తాము అంటే we will take a detailed history of yours. Then we will do something called as a transvaginal scan or a TVS for the lady. దీనిలో మేము ఏం చూస్తామంటే ఫస్ట్ మీ గర్భసంచి ఎలా ఉంది, ఏమైనా ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే పాలిప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, మీ ఎండోమెట్రియల్ థిక్నెస్ ఎలా ఉంది అన్నది మేము చూస్తాం. దెన్ యువర్ ఓవరీస్, అండాశయాల్లో మీ ఎగ్ నంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూస్తాం. అంటే యాంట్రల్ ఫాలికల్ కౌంట్ అన్నది చెక్ చేస్తాం. దిస్ యాంట్రల్ ఫాలికల్ కౌంట్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ యువర్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్. సో మీ ఎగ్ నంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయో మనకి ఐడియా వస్తుంది. And at the same time we will also rule out any cysts or endometriomas which may be present in the ovary. ట్యూబ్స్ అన్నవి మనకి స్కాన్ లో కనిపించవండి అన్లెస్ ద ట్యూబ్స్ లో నీరు చేరుకుండిపోయి డిస్టెంట్ అయితే తప్పితే అవి మనకి నార్మల్ ట్రాన్స్వెజైనల్ స్కాన్ లో కనిపించవు. సో ఈ ఇవాల్యుయేషన్ మనం ఫీమేల్ లో చేస్తున్నప్పుడు సైమల్టేనియస్ గా మేల్ లో మనం బేసిక్ సిమెన్ అనాలిసిస్ చేస్తాము. అండ్ ఫర్ ఫీమేల్స్ మనం బేసిక్ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లైక్ చెకింగ్ యువర్ హెచ్బి, థైరాయిడ్ అండ్ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్స్ ని అనలైజ్ చేసి చూసుకుంటాం.
So if all the above things what I've told you are normal, and you have a history of C-section in the past, then మీ fallopian tubes ని evaluate చేస్తాం. మోస్ట్ కామన్లీ మనం ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ కి ఇవాల్యుయేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టెస్ట్ హెచ్ఎస్జి ఆర్ హిస్ట్రోసాల్పింగోగ్రామ్. సో ఇలా హెచ్ఎస్డి టెస్ట్ చేసి ఎక్స్రే ఫిలిం లో చూస్తే ట్యూబ్ లో ఎక్కడైనా బ్లాక్ ఉన్నదా లేదా అన్నది మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట. హౌఎవర్ ఈ హెచ్ఎస్డి చేయడం వల్ల మనకి ట్యూబ్ లో బ్లాక్ ఉన్నదా లేదా ఇవి పేటెంట్ గా ఉన్నాయా అని మాత్రమే తెలుస్తుంది, కానీ వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా రిగార్డింగ్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్. అంటే ఈ టెస్ట్ వల్ల మనకి ట్యూబ్స్ అన్నవి ప్రాపర్ గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అన్నది మనకి తెలియదు. సో ఈ టెస్ట్ కి బేసిస్ మీద మీకు అవసరం అయితే ఓన్లీ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ వి విల్ డూ ఫర్దర్ ఇవాల్యుయేషన్ లైక్ మేల్ హార్మోన్స్, మీ స్పర్మ్ కౌంట్స్, మొటిలిటీ, మార్ఫాలజీ అన్ని తక్కువగా ఉన్నాయి, లేకపోతే 0 కౌంట్స్ ఉన్నాయి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో విల్ డూ యువర్ హార్మోన్స్, ఆర్ సే హస్బెండ్ కి వి మైట్ ఆస్క్ దెమ్ టు డూ అ డిఎఫ్ఐ అంటే డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్. అలాంటివన్నీ అడ్వాన్స్ టెస్ట్. సో ఇవన్నీ నార్మల్ గా ఉంటేనే వి విల్ థింక్ అబౌట్ అడ్వాన్స్ టెస్టింగ్. అండ్ టేకింగ్ ఆల్ దీస్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ we will plan for your further management. So if everything is normal, మీకు మీ లైఫ్ స్టైల్లో కొన్ని చేంజెస్ అడ్వైస్ చేస్తాము. దిస్ మైట్ బి చేంజెస్ ఇన్ యువర్ డయట్, ఇన్ యువర్ క్యాలరీ ఇంటేక్. వి మైట్ ఆస్క్ యూ టు స్టాప్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్, అండ్ మీకు కొంచెం యాక్టివ్ గా లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయమని చెప్తాము, లైక్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 4 to 5 times a week. సో ఇవన్నీ అడ్వైస్ చేస్తాము. అండ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఓవులేటరీ డిసార్డర్స్ ఉంటే విత్ నో అదర్ ఇష్యూస్, ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ ఇచ్చి ఎగ్ పెరిగేలా చేస్తాము. అండ్ ఫాలిక్యులర్ మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఫాలిక్యులర్ మానిటరింగ్ చేసి వన్స్ మీ ఎగ్ పెద్దది అయ్యాక ఓవులేట్ అయ్యేలా చేస్తాము. అండ్ మీకు ఇంటర్కోర్స్ ఎప్పుడెప్పుడు అవ్వాలో చెప్తాం అన్నమాట, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఇలా 3 to 6 cycles వరకు మనం ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ అండ్ టైమ్డ్ ఇంటర్కోర్స్ ట్రై చేయొచ్చు. అండ్ ఆ తర్వాత కూడా మీకు ప్రెగ్నెన్సీ కలగకపోయినా, ఆర్ సే ఇఫ్ యువర్ హస్బెండ్ స్పర్మ్ ఇస్ less than 15 million per ml but more than 10 million per ml, or మీకు బాగా మొటిలిటీ, స్పర్మ్ మొటిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అండ్ వైఫ్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ పేటెంట్ గా ఉన్నాయి అనుకుంటే, అలాంటప్పుడు we would suggest treatments like an IUI or an intrauterine insemination. సో IUI అన్నది అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్ లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ పాలిప్స్. సే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ ఫైబ్రాయిడ్, ఆ ఫైబ్రాయిడ్ ఒక లొకేషన్ ని, ఆ పర్టికులర్ ఫైబ్రాయిడ్ ఒక లొకేషన్ ని మనం స్కాన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ depending on the position we will come to know whether it is affecting your fertility or not. సో ఒకవేళ మీ ఫర్టిలిటీని అది ఎఫెక్ట్ చేయకపోతే మోస్ట్లీ విల్ లీవ్ ఇట్ అన్టచ్. బట్ ఇఫ్ అది మీ ఫర్టిలిటీని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో we will decide whether or not you require a fibroid removal, which is called as a myomectomy. సో చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్, విచ్ సెట్ ఆఫ్ కపుల్స్ విత్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ మే రిక్వైర్ అండ్ IVF? One, if your wife's tubes are blocked, tubes అన్ని బ్లాక్ అయ్యి ఉంటే, ట్యూబ్స్ లో లేకపోతే నీరు చేరుకుపోయింది, ట్యూబ్స్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ అవ్వలేకపోతుంటే, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో యూ విల్ రిక్వైర్ అన్ IVF. ద సెకండ్ బీయింగ్, అమ్మాయి యొక్క వయసు గనక మోర్ దెన్ 35 or 37 years ఉంది అంటే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ అన్ IVF. థర్డ్, మీ ఎగ్ నంబర్స్. ఇఫ్ యువర్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ అంటే మీ అండాల నంబర్లు తక్కువగా ఉన్నాయి అంటే. ద ఫోర్త్ బీయింగ్, మీకు ఓవులేషన్ లో ప్రీవియస్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ ఇష్యూస్ వలన యూ డిడ్ ట్రై మల్టిపుల్ టైమ్స్ న్యాచురల్ గా ఆర్ టైమ్డ్ ఇంటర్కోర్స్ సైకిల్స్ ట్రై చేశారు,
3 to 4 టైమ్స్ ఐయుఐ కూడా ట్రై చేశారు, అయినా అది ఫెయిల్ అయింది, కన్సీవ్ అవ్వలేకపోయారు అంటే యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ థింక్ అబౌట్ అన్ ఐవిఎఫ్. ఆర్ మీ హస్బెండ్ కి స్పర్మ్ కౌంట్స్ బాగా తక్కువగా ఉన్నాయి, హస్బెండ్ యొక్క స్పర్మ్ పారామీటర్స్ బాగా కాంప్రమైజ్డ్ గా ఉన్నాయి అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో యూ మే రిక్వైర్ అన్ ఐవిఎఫ్. ఐవిఎఫ్ అనగానే భయపడిపోకండి. సో ఇలా ఈ రోజుల్లో ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నవి చాలా కామన్. సో మీకు గనక సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయండి. మిమ్మల్ని కంప్లీట్ గా ఇవాల్యుయేట్ చేసి మీకు ఏ ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడతాదో, ఏ ట్రీట్మెంట్ వల్ల మీరు బెనిఫిట్ అవుతారో, మీకు ఆ ట్రీట్మెంట్స్ ఆప్షన్స్ అందరూ మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ యూ కెన్ choose your treatments. So that's it for today. I am open for questions. Please post if you have any queries. Why am I having trouble conceiving the second time? నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పిన కాజెస్ అన్నీ కూడా ఇట్ మైట్ బి ద రీజన్స్ ఫర్ యువర్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండి. సపోజ్ యువర్ ఏజ్ ఇస్ మోర్ దెన్ 35 years old, మీకు ఎగ్ నంబర్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి, మీ ఎగ్ క్వాలిటీ అన్నది ఎఫెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే యువర్ ప్రీవియస్ మీకు సిజేరియన్ సెక్షన్ అయ్యింది, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో స్కారింగ్ వలన లేకపోతే ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అవడం వలన కూడా మీరు ప్రెగ్నెంట్ అవ్వలేకపోవచ్చు. లేకపోతే న్యూవర్ థింగ్స్ లైక్ మీరు వన్స్ first baby deliver chesaka, you have a history of PID or tuberculosis, they might also affect your chance of conception. Or now because after a certain age మీకు fibroids, endometriomas ఇవన్నీ కామన్ గా చూస్తాం కాబట్టి, so they might also be the reasons of your secondary infertility. Yes, Andy, definitely male issues can also be a cause of your secondary infertility. నేను చెప్పినట్టు మీకు ప్రీవియస్ గా యాక్టివ్ గా ఉండి ఇప్పుడు మీరు వెయిట్ గెయిన్ అయ్యారు. ఒబెసిటీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ రీజన్స్ ఇన్ మేల్స్. సో మీరు వెయిట్ గెయిన్ అయ్యారు, మీరు వెయిట్ గెయిన్ అయ్యాక మీ టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడక్షన్ అన్నది, టెస్టోస్టెరాన్ వాల్యూస్ అన్నవి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో దీని వలన మీకు స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అన్నది తగ్గచ్చు. లేకపోతే సే ఆఫ్టర్ యువర్ ఫస్ట్ బేబీ యూ హ్యాడ్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల మీ స్పర్మ్ బయటకు వచ్చే దారిలో ఎక్కడైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే కనుక ఈవెన్ దెన్ దట్ మైట్ ఆల్సో లీడ్ టు అజూస్పర్మియా. కాబట్టి ఆల్ దీస్ మైట్ బి కాజెస్ ఆఫ్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇన్ మేల్. Can previous cesarean section cause secondary infertility? I would not say that a cesarean section causes secondary infertility. Rather, it is the inflammation or scarring post your cesarean section which might be your reasons for secondary infertility. అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అతుకులు ఫామ్ అయిపోవడం వల్ల, లేకపోతే యూట్రైన్ నీష్ ఉండి దాని లోపలికి ఫ్లూయిడ్ రావడం వల్ల, ఇంప్లాంటేషన్ సరిగ్గా జరగకపోయినా, ఇంప్లాంటేషన్ అన్నది అక్కడ జరగకుండా ఆ ఫ్లూయిడ్ చేసినా కూడా మీరు కన్సీవ్ అవ్వలేకపోవచ్చు. Will my PCO affect the chances of me getting pregnant the second time? Yes, definitely it will. It might. I'm not saying that it will, but it might, because PCOD another, it might be an issue later on. ఒకసారి ఫస్ట్ టైం మీరు న్యాచురల్ గా ట్రై చేసినప్పుడు, కన్సీవ్ అయినప్పుడు you might have conceived, but later on మీరు బేబీని చూసుకుంటున్నప్పుడు, బేబీని టేక్ కేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు యూ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ అ పోస్ట్ పార్టమ్ వెయిట్ గెయిన్. సో ఆ వెయిట్ గెయిన్ వల్ల కూడా మీ పీసీఓడి ఇంకొంచెం ఇష్యూ చేయొచ్చు. సో దీని వలన ఏంటి అంటే ఓవులేషన్ అన్నది సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల సో మీ పీసీఓడి అన్నది మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా చేస్తూ ఉండొచ్చు.
How long should I wait before consulting a fertility specialist after my first baby? So, మీరు ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయి డెలివర్ చేశాక సెకండ్ టైం వెన్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్సీవ్ అమ్మాయి ఒక వయసు లెస్ దెన్ 35 years అయి ఉంటే ఒక 1 year మీరు న్యాచురల్ గా ట్రై చేయండి. సే ఫర్టైల్ పీరియడ్ ని ఫాలో అవ్వండి. ట్రై చేయండి రెగ్యులర్ అన్‌ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్‌కోర్స్ ద్వారా. స్టిల్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్సీవ్ దెన్ యూ షుడ్ విజిట్ యువర్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్. అలాగే మీరు కన్సీవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మీ వయసు గనుక మోర్ దెన్ 35 years అయితే ఈ ట్రైయింగ్ పీరియడ్ అన్నది షుడ్ బి అరౌండ్ 6 months. సో 6 months వరకు ట్రై చేసి అయినా మీరు ప్రెగ్నెంట్ కాలేకపోతున్నారు అంటే అలాంటప్పుడు ఐ థింక్ యూ షుడ్ గో విజిట్ యువర్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్. How do I check my egg numbers? So egg numbers or ovarian reserve. Ovarian reserve ki two easy ways of checking your ovarian reserve is first getting a baseline scan done. సో డే 2 ఆర్ డే 3 మీరు వెళ్ళి ట్రాన్స్ వెజైనల్ స్కాన్ చేయించుకుంటే కనుక మీ యాంట్రల్ ఫాలికల్ కౌంట్ అనేది మనం కౌంట్ చేస్తాం. రైట్ ఓవరీలో ఎన్ని ఎగ్స్ ఉన్నాయి అని కౌంట్ చేస్తాం, లెఫ్ట్ ఓవరీలో ఎన్ని ఎగ్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేస్తాము. సో అలాగా యూ కెన్ నో అబౌట్ యువర్ ఎగ్ నంబర్స్. ద సెకండ్ వే ఇస్ లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ అ స్కాన్ డన్ అంటే యూ క్యాన్ డూ AMH, which is anti-mullerian hormone, which reflects on your ovarian reserve. So if your AMH is more than 2, it's your egg numbers are fine. Hi ma'am, how many years gap can we wait after first pregnancy? So ఇది కూడా మీ ఏజ్ తో రిలేటెడ్ అండి. సే ఇఫ్ యూర్ లెస్ దెన్ 30 యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ 3 years after your first pregnancy, but later on if you are trying for pregnancy after 30, just check your egg numbers. If they are fine, you can wait up to 3 years even after that. But if you're above 35 years of age, you should think of planning a little earlier. So that's it for today. Today's Facebook live session. Hope it was informative for you guys. Thank you for listening so patiently. Have a good day.